Um, by thinking about maps of Lagos, in collecting them, analyzing, georeferencing them, all these colonial maps that sought to depict Lagos in the 19th century, I have curated a previously unstudied cartographic record of this port city on the Atlantic coast. How it's interesting that the maps that aim to obscure the spaces where Africans lived inadvertently actually preserve them in time. Now, digital methods allow for the incorporation of different kinds of sources to frame and answer historical questions. So for me, looking at these European maps, spatial histories are best served by visual sources that articulate to whatever extent possible the shape of the city, the use of space, and the sorts of relationships people have with their environment. And so these maps become a setting where one can begin to stage the analysis, exploration, and changes of the social fabric in Lagos. Now, I talk about in the paper the details of the maps that I use, but it's often difficult to reproduce this on paper. So part of what you'll notice in the series of maps that I will show you is that this in Lagos, which is a central island there, very often you see that even though these maps will only represent, let's say, like the handful of Europeans who live there, these are colonial maps depicting specific things, very often they will actually leave out the indigenous population. So there might be 20,000 Araico and 10 Europeans, but then you will very, very rarely see the actual native people on the maps. But one of the things I noticed in layering and looking at these maps is that even though there's an omission or absence, the absence is always represented differently in each map. So for instance, in this map from 1873, the square boxes represent the European settlement, and the weird sort of dots in the western edge represent where the indigenous people lived. Each map I will show you, so for instance, this is the earliest map of Lagos we have from 1859. There are about 10 to 12 Europeans who lived here at the time, and we know where each of them lived. And we know the depth of the river and the lagoon around Lagos to the nearest foot, but we can't find any of the native people. But at the same time, this is the first map that actually shows us the historical quarters from myth. So in Lagos myth, there are 4 or 5 quarters in the island before the British come. And this is the first map with these dotted lines that show us perhaps the outlines or boundaries of this. So even though there might not always be direct information, there is still information encoded in these maps. And this is the kind of stuff that I layer in addition with the myths, the narratives, and other things, or should I say origin stories, excuse me, that are layered there. But one interesting thing you find is that even the maps themselves, this is why it's important to have a critical eye on maps, even the maps themselves differ depending on where you find them. So for instance, this is exactly the same map, but when you see it in the map room at the Royal Geographical Society, it looks quite different than how it looks in the War Room at the National Archives. So even though you're seeing the same representations, they actually do differ in the way that they are reproduced or minographed or stored. So it's really critical to find a lens to read these maps and understand the sort of vernacular and vocabulary that is being used in this sense. I should also make a note that even though I'm using these maps together as a series, they were never intended to be put together, but I'm actually reading them chronologically and sort of in their effect. I describe in the paper the different kinds of maps that I use. So some are geographically accurate, some are more about metaphor, some are sketches. So there has to be a system you develop, that I'm sort of working through on how to read them. So in thinking about map making as a method, this also came up yesterday. In the same way that San Luis has an original name, Lagos, as I mentioned, has an original name. So part of what I will end the paper with is thinking about the meaning of place. I talk about how spaces in my paper become places when meaning is attached to them, depending on the population. So in this period, between 1861 and 1863, Lagos is Eko is becoming Lagos. So even on the maps you see, is this Eko or is this Lagos? As the British become more entrenched, the local name disappears and then everyone calls it Lagos now. But if you talk to somebody older, when they're going to this part of the city, they'll tell you still, I'm going to Eko in that sense. But new generations will definitely focus on the space as Lagos. So in the paper, I talk about the 5 spaces. But before we even begin to get to the spaces that are meaningful and how they change, I believe it's important to think about the old city through the new city. And part of what I do with the spyglass and the ArcGIS I showed you is finding the historical shoreline of the city. So in yellow, I have a representation. Imagine that spyglass has gone all the way around the city, and I'm able to find the old contours of the city.
And this is important because when you look at the colonial records, they talk about when the British bombarded Lagos in 1851, at the end of 1851, they talk about a creek and a lake that saved the city from being destroyed. But if you went to Lagos today, all you would see is Lake Street or something. There's no actual physical evidence. So part of what I do, like, I don't know if you can see it in the corner, but by finding this historical shoreline, all those places that are shrouded in myth and memory, and people think they remember, they're not sure, or we used to have a river here, maybe, I don't know why I live on Lake Streets, I don't know what this is. But what you find is that in doing this historical work, you begin to find the old places that have been disappeared because of narratives of slum clearance and rebuilding and infrastructure and the civilizing mission and things like that. So it's an so I find that this is sort of more helpful than the kind of more abstract maps that I showed you at the beginning. So at least, even if you begin to see Lagos, then you begin to see the older city as it's layered on top of it. And so you can actually go into the center of the city with these same methods. So I'm just showing this sort of animation because it will take a while to sort of walk through it anyway. But even an older place like Balogun Square, you can actually still layer some of these maps. And actually, maybe it'll work. We'll see. Well, basically what I would have showed you is that you can actually find this same spot from the 1860s. It's completely erased in the contemporary city. But I believe, like, also in presenting my work in Lagos, I'm able to show people that where we're sitting was completely different. And we know about this from our origin stories and what we think about, but they're actually missing from the city as we see it now. So, in the paper, I show you 5 sites that actually help us understand how people I talk about 5 sites that help us to think about how people negotiated belonging. I talk about the King's Palace and how the power that used to reside there is actually receding through time in this period. I talk about a church, which you can't see here, but it's St. Paul's Breadfruit. And it's a really interesting site because the church was built on the site of a former slave market. So that as Lagos becomes a city where people can be free, they're deliberately changing the city to have this free or emancipated affect. And as people are coming here, they want to really erase the older traces of, let's say, slavery and really reconfigure the space as one of emancipation. Another interesting effect in the lower corner of the city is that when the British were looking for places to build, the king, when he still had power, gave them a space that was imagined as actually the back of the city. So, but what happened now is when they built their government house and the first really broad promenades in the city, the space that used to be the back actually became the front. And now that's how Lagos changed from being a sort of hinterland-facing city to one that's now Atlantic-facing. And another really important point of contention was the cemetery, because very often you find in the records that the local people would often be against, the road building, the infrastructure, and of course that was imagined as being quite backward, the anti-civilization. But what happened is that in forcing people to bury their dead in one public space, they actually removed ancestral and family bonds that were preserved in burying people in places where they lived, or they grew up, or they worked, or they worshipped. So in picking these 5 spaces, it's really about how the events around these spaces will allow people to negotiate who actually belonged here and what it meant to be in this city that was rapidly becoming a colonial space. So to conclude, I should say that what happened in early colonial Lagos was an elaborate rewriting of space. So the project of the civilizing mission in West Africa not only targeted people, but was intended to civilize space as well. And along with the handful of Europeans who lived in the city, many of the people who came back, even though they were Black Africans or people of African descent, they often operated as agents of, quote, civilization. So the immediate effect of reconfiguring Lagos as a free space was dramatic and rich with symbolic capital. As I said, the slave market became a church, slave barracoons became a beach, and other spaces were rewritten as spaces of leisure for Europeans and elite Africans. Eventually, the quote natives were relegated to the northern end of the city, and where their city used to be eventually became, quote, Old Town, and the sort of savage part of the city. And this part of the city, which was often reunited with the interior, actually became the back of the city, and the European quarters became the front and the newer parts of Lagos. So, by looking at representations of Lagos in terms of origin stories in maps and in memories, the significance of space in terms of politics, culture, and power begins to emerge.
The importance of understanding the logic of the city's sites and in turn its location and its geography as part of a regional ring of cities, villages, and towns underscores its place in understanding the people and politics of the region. So I consider that the risks of representing the city in multiple ways, whether as a former, quote, slave town, or as a gateway to the interior, or as a new and old port city, or even as the last bastion of transatlantic slave trade, demonstrates what was at stake for the men and women who tried to make Lagos their home in this time period. Thank you. Thank you very much. Now moving on to our next speaker, I will say that Monsieur Bashir Olude will not be joining us today, so we move on to the third speaker, which is Aminata Sek. She's sitting right beside me. Ms. Sek has been studying in New York Columbia University, where she had a master in urban planning and has been working on local urbanization in India, if I'm right. Yeah. She's already written a number of conference papers, but today she's going to talk to us about Mali and regional planning and development patterns in Mali. Just shortly in French. Madame Aminata Sek a étudié à l'Université Columbia à New York, où elle a obtenu un degré en urbanisme. Elle a travaillé sur l'urbanisation de l'eau en Indie. Et aujourd'hui, elle va parler du regional planning et développement à Mali. Thank you so much. Thanks everyone for attending. It's really honored to be here, and I hope you can hear me. So for today, I will be talking about Mali in a theoretical framework and how urban planners could be integrated during conflict resolution, and how the methods in which urban planners could have helped and should be able to continue to help. So this paper draws from the specific universality of Mali to develop a theoretical framework that critically examines the opportunity forces of its urbanization and provides a better understanding of the role that urban planners can play in tackling Mali's development challenges with a heavy focus on conflict and post-conflict environments. So throughout its history, Mali has simultaneously embodied both apparently normative and average trends of urbanization that have yet to relate it to the emerging cities in the global south. And today, its unique cosmopolitanism reveals the need for theoretical frameworks that focus not only on categorizations, but more on urban complexity. The starting point for approaching the challenges of urban theory and practices in Mali is through the work of Henri Lefebvre as a center legacy to think of space as a place to claim rights and history, and whose writing is widely regarded as the foundation of critical theory, urban theory. So Henri Lefebvre introduces us in his writing process a contradictory relationship amplified in a city with a contested history of economic and political power struggles similar to the one that's currently happening now. Critical urban theory is thus based on the proposition that the conditions of cities is not a statistic relationship between social norms, entrenched laws, or economic systems, but rather it is of cities defined by the politically and ideologically mediated, socially contested and therefore malleable area of urban space, that is its continual reconstruction as a site, a medium, and an outcome of historically specific relations of social power. Also, in order to really position this
presentation, within the urban development realm, it is important to understand what urban planning means. So Scott Campbell and Susan define the terms in their books, Readings in Planning. I quote this: urban planning must define itself by differentiating itself from its larger neighbors. If next to architecture, planning will emphasize the socio-economical city. In relation to geography, planning stresses the field policy orientation. And if adjacent to public policy, planners focus on space and local communities. And in contrast to most economists, planners attend to issues of social justice. These institutional boundaries lines become crucial when urban planning shift in academic locations, such as from a school of design to the school of public policy, business, or social welfare. End of quote. So as highlighted in the description above, urban planning plays many different roles and within multiple scales of intervention. Yet it is often not distinguished in practice, especially in the context of developing world and post-conflict zones. One major challenge to understanding the role of urban planning in a post-conflict environment such as Mali is the fact that this presentation is structured by the 10,000 feet perspective, when in reality, urban planning is a more intimate relationship and is performing at a geographically specific level while dealing with local issues. So moving on to reading Mali. Mali is located south of Mauritania and Algeria and north of Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, and Guinea. Landlocked, Mali covers about 1.24 million square kilometers of savanna and desert-covered land from the Sahara Desert to the Niger River. Urbanization and economic trends in Mali gives a rather clear picture of one of the poorest countries in the world. Despite the average economic growth observed in the last decade, the resources available to the government are insufficient to provide access to basic social services to the rural population. From a geographical standpoint, Mali's central position within the region creates unique development and governance challenges as it covers the Sahel and the Sahara Desert in the north and to the south, more typical jungles of the south. In terms of total land area, Mali is about 6 times larger than Senegal. Geographically, the country is divided in the north with 3 found sub-regions, Gao, Timbuktu, and Kaido, and the south with 5 sub-regions, Kasso, Kais, I hope I'm saying it right, Puli, Koro, Segu, and Mopti, and the capital district, which is Bamako. Mobility in Mali is another critical issue in post-conflict redevelopment, as the quantity and quality of roads impacts the effectiveness of trade and the provision of emergency reliefs. In Mali, the ratio of paved roads to unpaved roads is quite alarming. According to the World Guidebook, only about 1/3 of Mali, 14,000 miles roadways are paved, meaning with the majority of Mali roads, approximately 10,000 miles are dirt and are thus easily corrugated and washed away during the rainy season. However, it has not been exactly stated how many miles of roadways in the north are paved or dirt. This is an important fact, considering the fact that northern Mali experiences dramatically less rainfall than the south. These numbers, indeed quite alarming, bring us to take into consideration
the times when emergency and supplies, livestock, and other forms of economic trade, especially in periods of redevelopment, are needed. In regards to the Niger River, Mali's territorial position between the Niger and the Senegalese River is deeply connected to its past and future development. The Niger River is the region's largest source of fresh water and third largest river basin in Africa. Hence, the challenges and demands it faces are quite substantial. The river supports the livelihood of over 135 million people across 10 countries, 5 of which are among the world's 20th poorest countries. And according to the World Bank Group, the population in the basin is highly vulnerable, and 70% in the basin, 130 million inhabitants, living in rural areas. So this was just to give a background of Mali. I will jump into the conflict context. After a military coup d'etat that collapsed the government in March 2012, ending the democratic development that was in order since the Red Country's dictatorship. The Tuareg rebels in the north started a rebellion against the central government and seizing parts of northern Mali and declaring an independent state. Regarding the crisis humanitarian impacts, the radical reign of Mali and the conflict which followed, it generated a huge number of refugees. Close to 500,000 people fled their homes, most of them to southern Mali. But nearly 120,000 people went to neighboring countries such as Mauritania, Burkina Faso, and Niger. This number rose eventually after the deployment of the French military. Also, the northern Mali is currently suffering from a huge lack of food, a recurrent problem in the country, but which have aggravated recently. The reason being what I just stated earlier with the pay and unpaid ratio is that food is just simply not reaching these markets, contributing to nearly 200,000 people at risk of severe malnutrition. To make things even worse, this has also caused legal regional trade to dry up in the northern economy. Recalling again on the definition of what urban planning means and the different roles that we can play, few contexts are as multifaceted than as a prolonged conflict or post-conflict environment. Such is the case of Mali, where individual, bilateral, and multilateral actors frequently come and go throughout the duration of the conflict, the negotiation period, and the peace-building and peacekeeping redevelopment processes. With each transition in leadership, new agendas replace the previous administrator's policies. In managing the dynamics of individual leaders and their policies, this is an example of a situation in which urban planners should focus on the spatial and local communities in and around Bamako. As a perspective on the conflict in Mali moves into the northern region and outward from Bamako, the many different groups of actors play more influential roles. Each, of course, have their own leadership, leveraging their constitution demands, and however, they're acting in a more harmonized way than the Malian government, based primarily and solely on geographical distinction. In such context, the urban planning should focus on policy orientation, as the definition states. This means that policies deriving from the capital must be framed in a way that accounts for geographical differences. So my recommendation would be simple in this context. It would be just two different ones. One of them would be a spatial one, and the other one would be a temporal one. With the recent Ebola outbreak in 2014 and 2015, issues regarding resource management and urban growth has been further complicated. Right?
So I will conclude by exploring the new roles of urban planners that they could play in the future of redevelopment in Mali for achieving sustainable solutions, social justice, and development policies at multiple scales. An important place to start is with the Pan Sahel Initiative, PSI, which has been developed by the USA. The PSI is already regionally focused in Mauritania, Mali, Niger, and Chad, and its primary objective is to enhance each country's own ability to secure its territory through military training. Security is absolutely necessary for another form of development to occur. However, without enhancing the capacity of other institutions or civil society in the dispersed population in the north of Mali, the economic capacities that currently exist will be cut off. Without a plan to substitute those capacities with legitimate economic activity, growth in the region will not prevail, and the current livelihoods of the people will be diminished, further deteriorating the disenfranchised atmosphere that already exists and forcing more people to look for more opportunities somewhere else, namely in Bamako or other capital. In no way am I encouraging illicit activity for the sake of development, but a purely military approach should be detrimental in the long term if not led by economic growth. Regional mobility in terms of tourism could boost economic activity across multiple countries. Mali and Niger, which has already targeted under the PSI in Algeria with its established role in the illicit trade routes that currently exist, developing transportation infrastructures between these regions along the already existing trade routes will enable better regional management and the delivery of emergency and supplies in the short term, and economic trade and tourism in the long term. A wider view of mobility should be adapted to also include water infrastructure for providing sanitation and livelihood support to arid regions, and should include improving river traffic along the Niger River, which also flows through Timbuktu, Ségou, and Gao. By strengthening regional links to Bamako and enhancing the economic activity that will subsequently occur along these routes, Mali may be able to reduce the dependency its citizens have on Bamako as the primary economic source of government. This will also help strengthen regional capacities as future development will occur and accommodate this diversity between northern and southern Mali. Finally, the last recommendation is a temporal one. Quite often in the midst of conflict, there is very little urban planners can do except wait for the opportunity or the appropriate time to respond. However, while aid resources are still being distributed, particularly in regards to alleviating the burdens that surrounding countries must carry as they provide for the food, this is an exact special time that urban planning in this context should reinforce the temporal nature of refugee camps and these initiatives to help design better refugee camps that are sustainable and environmentally degraded. In conclusion, in a post-conflict environment such as Mali, where negotiations are still underway, or in the environment immediately following a peace agreement, just because the fighting has stopped doesn't mean that the lasting peace has been achieved. Conflict and post-conflict environments pose particular development challenges. Therefore, a national planning strategy that does not adequately address past grievances will incorrectly prioritize development and redevelopment objectives. The agreements reached between various parties in Mali have yet to be implemented,
And unless development proposals are differentiated based on the diversity of needs, little should be expected of Mali in terms of lasting peace. The new role urban planners will play in the future of Mali development will thus play a critical role for achieving sustainable solutions. Thank you so much. Thank you. So we have two speakers. I will now leave the floor to Mrs. Fatima Brown. And it's a bit awkward, of course, to introduce Ms. Brown because frankly, we are the good guest of her. Ms. Fatima Brown is connected to the Westland University, but is of course here the directrice of the Centre de Documentation that they are here. You will be talking about speakers, but you will also give us a little presentation on the city of Saint-Louis. Bonjour tout le monde. Merci Ronald. Donc je m'en vais vous présenter en fait un petit texte sur Saint-Louis, mais qui sera corroboré par la suite avec des images. On ne peut pas parler de Saint-Louis et ne pas parler non plus de ses traditions, parce que quand on parle du patrimoine, c'est tout un ensemble. Donc on aura l'architecture, on aura les traditions, mais en même temps les savoir-faire. Donc Saint-Louis est une ville fondée en 1659 qui comporte donc 46 000 hectares. Cette ville cosmopolite avec une forte densité culturelle liée bien sûr à la colonisation, mais surtout à la présence des groupes ethniques du Sénégal, mais aussi des pays limitrophes comme le Mali et bien sûr la Mauritanie. Donc située au nord du Sénégal à 270 km de Dakar, elle est limitée à l'océan, donc à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par les communautés rurales de Gandon à l'est et surtout au nord par la République islamique de Mauritanie. Commune française de plein exercice à partir de 1872, première capitale du Sénégal, de la OEF, première capitale du Sénégal. Saint-Louis a été par la force des choses le symbole et le repère de la colonisation française à partir de laquelle la conquête vers l'arrière-pays a été organisée. On le verra tout à l'heure à partir de certaines images que je projetterai. La pêche maritime, principale activité économique de la ville, a toujours constitué une composante majeure de son identité. D'ailleurs, pour manger du bon tchèp, on vous dit toujours qu'il faut aller à Saint-Louis à cause de... pour manger du tchèp ou d'une pain de maïs, il faut toujours se rendre à Saint-Louis. Chaque jour, plusieurs centaines de pirogues prennent la mer sur un total de 350 000 tonnes. Donc débarquées chaque année au Sénégal, les 60 000 tonnes viennent de Saint-Louis. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial en décembre 2000, Saint-Louis a, du fait de son caractère spécifique, original de son architecture de type colonial, la ville de Saint-Louis constitue actuellement une destination touristique très prisée grâce aux nombreux réceptifs et à son patrimoine matériel et naturel. La présence dans le delta de la réserve de biosphère du Doubs, placée parmi les plus beaux sites, donc troisième site ornithologique du monde, la réserve de Gomol, le parc de la langue de Barbarie, l'aire marine protégée, j'en passe, la proximité du désert et les nouvelles possibilités de croisière offertes sur un fleuve mythique complète donc les multiples attraits du territoire. Ce dernier possède de nombreux atouts pour devenir une zone touristique de premier rang, bénéficiant de surcroît d'un aéroport en pleine mutation et accessible aux charters. Nonobstant le transfert de la capitale à Dakar, la ville de Saint-Louis a su garder son rôle de grand pôle nord de développement. Cette vitalité économique a été stimulée par l'essor dans la région qui a connu donc l'installation de l'université Gaston Berger des années 90, le développement de la vallée du fleuve Sénégal,
avec les aménagements des terres irriguées, le développement de l'agrobusiness, la SAED, la CSS, la SOCAS, renforcée ces 10 dernières années par les grands domaines du Sénégal, la Société des Lumières du Sénégal, etc. Du point de vue spatial, le site de Saint-Louis est fragmenté en 3 entités urbaines différenciées par des conditions géomorphologiques. Donc nous avons le quartier de Sort, nous avons l'île qui se trouve au centre et bien sûr la Langue de Barbarie, une flèche sablonneuse entre le fleuve et l'océan Atlantique qui est également un rempart contre l'avancée de la mer pour l'île de Saint-Louis. Le long du fleuve, donc le fleuve longe l'océan Atlantique, dont il n'est séparé que par un fin cordon dunaire, la Langue de Barbarie. Donc c'est cette bande de terre qui est actuellement, qui souffre d'ailleurs énormément des questions climatiques. Née de l'affrontement de l'océan et bien sûr du fleuve. Cette bande de terre, qui était longue de 26 km, a perdu 7 km de sa longueur due à cette brèche qui a été ouverte donc en 2003. Et donc, un mur a été construit de 1926 à 1930 tout le long du côté océan. Et ce mur, dont les vestiges sont encore visibles malgré la situation qui est vécue ces dernières semaines par la Langue de Barbarie. Zone de concentration de la pêche et des activités connexes, la Langue de Barbarie est constituée de quartiers de Guedla, donc dans la partie sud, de Nartout dans la partie centrale et au nord par le quartier de Bokombal. Elle connaît des densités de population très élevées, surtout au niveau du vieux quartier, donc du côté de Guedla. Il est noté l'une des concentrations de population les plus élevées au monde. Les impacts du changement climatique, donc bien sûr dû aux inondations, à la sécheresse, montée du niveau de la mer, la salinisation des eaux, des sols, importante variation des ressources aussi en eau et en énergie, aggravation des conditions sanitaires, ne cesse d'accentuer la vulnérabilité des villes, des pays en développement et touche prioritairement les populations les plus pauvres. Donc, les 2 collègues en ont parlé tout à l'heure. Les villes africaines sont et seront à cet effet d'égard les affectées. C'est pourquoi elles doivent anticiper sur les impacts dès aujourd'hui et s'adapter en développant leurs capacités tant institutionnelles que techniques et en créant des liens entre les interfaces locales, nationales, sous-régionales, régionales et mondiales. Les villes étant au cœur des enjeux sur le changement climatique, l'impact de ce dernier dépendra de plusieurs facteurs de vulnérabilité que sont la population, le mode d'urbanisation, la pauvreté, l'aménagement urbain, les infrastructures existantes, eau, assainissement, transport, services de base, etc. Les services urbains est disponibles, l'occupation de l'espace, ainsi de suite. Il faut dès lors prendre conscience de la complexité des liens et actions de la vie. Actions partagées qui demandent du temps pour être mises en œuvre, bien sûr avec la contribution et l'implication des populations. Pour finir, l'importance de l'adaptation au changement climatique n'est plus un sujet théorique. Beaucoup de villes comme Saint-Louis, Cotonou, Abidjan, Lomé, Nouakchott, Lagos, etc. ont été construites au bord de l'eau et sont ainsi exposées à des risques naturels. Les questions majeures à discuter d'ores et déjà, entre autres, devraient être: est-il possible de protéger la ville contre ces risques? Quelles sont les actions concrètes de gestion urbaine à mettre en place? Avec quels partenaires? Quelles sont les capacités existantes? Et qui est-ce qui manque sur le plan technique, si je peux
par exemple citées au niveau de la ville de Saint-Louis. Donc ces réflexions ne peuvent être utiles que quand des scénarios réalistes peuvent être dégagés pour envisager la ville de demain en fonction des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vais continuer avec la projection de quelques images. On ne peut pas parler de l'architecture uniquement du patrimoine culturel et ne pas nous appesantir au patrimoine immatériel de Saint-Louis. Je m'en mets juste quelques images de Saint-Louis. Tout à l'heure, je parlais des 3 quartiers sorts qui se trouvent ici, l'île Saint-Louis, là, et bien sûr la nappe de Barbarie, donc qui a perdu 7 km de sa longueur, suite donc bien sûr à l'ouverture de la brèche en 2003, qui était ouverte pour 4 mètres. Maintenant, on se retrouve avec 7 km. Là, on est à la pointe sud et nous nous trouvons dans ce bâtiment de CRS à l'intérieur, présentement. Ici, on a le palais donc, du gouverneur, qui se trouve être le premier bâtiment construit en 1654 sur l'île. Vous pouvez avoir ces images par la suite, hein, parce que c'est des images à droit libre. Donc, ceux qui sont intéressés pourront en disposer. Ici, on a, ça c'est hors même de Saint-Louis, parce que hier, le professeur Rozo en a parlé, donc de la folie donc, du baron Roger, qui se trouve à Richardson et qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ici, on a quelques éléments architecturaux, parce que ce CD, quand on l'a conçu, c'était pour mieux valoriser déjà ce qu'on avait comme patrimoine en 2000 et ce qu'il fallait en faire pour pouvoir rester sur cette liste sur laquelle nous venons de figurer. Et donc des éléments architecturaux qui nous permettent de sensibiliser et les populations, les entreprises et bien sûr les entrepreneurs qui travaillent sur les chantiers sur Saint-Louis. Là, c'est une partie donc, de la gouvernance du côté est et par lequel souvent vous passez certains qui viennent à pied au CRS pour l'atelier. Donc vous voyez déjà la variété dans l'architecture à l'entrée de certaines maisons de Saint-Louis. La décoration. Ça, c'est une maison qui se trouve sur les quais à Podor, donc une ville qui se trouve à quelques 250 km de Saint-Louis. Là, c'est le fort de Podor, donc une architecture coloniale, et qui a été réhabilitée par la coopération française de 2006 à 2006. Ici, quelques images donc, de ce patrimoine qui est resté, l'hôpital de Saint-Louis, qui a été le deuxième hôpital militaire après l'hôpital de lycée Amelfal, qui se trouve à côté donc, du CRS, où l'hôpital a été transféré et en 1822 déjà. Donc ici, toujours quelques éléments de cette architecture. Ces balcons, quelquefois, qui sont mixtes, parce que c'est du métal, donc de la ferronnerie mélangée avec du bois, et c'est en tout cas un des rares balcons qui soit resté encore. Donc ça, c'est une vue de Saint-Louis avec les châteaux d'eau qui sont encore là et dont on a voulu, dès la première année de notre inscription 2001, les démolir pour des questions de superficie et nous nous sommes opposés à cela parce que ça vous servir. Déjà, ça fait partie de l'inscription, donc ça fait partie du décor. On les enlève, on les démolit, ça change complètement la vue aérienne de Saint-Louis et de ses environs. Ici, donc, le lycée FEDERP, premier lycée qui a eu à recevoir pas mal d'élèves de Saint-Louis, du Sénégal et de la sous-région. Là où a eu lieu la première organisation du Festival international de jazz à Saint-Louis en 1992.
donc la maison Kélissa, qui est devenue l'actuelle Sonatel de Saint-Louis, ou Orange. Ici, c'est un des premières écoles de Saint-Louis où l'ancien président Abdou Diouf et bien sûr d'autres Sénégalais, pour ne citer que lui, ont eu à faire le premier banc le lycée. Donc ça s'appelle l'école Gruyère de Nice. Ensuite, c'était devenu Émile Sarr. Maintenant, ça s'appelle d'ailleurs Abdou Diouf depuis novembre 2016. Toujours par rapport au patrimoine, hier j'ai parlé du Pont Fédère, j'ai parlé de l'île de Saint-Louis, j'ai parlé de la gare, des usines de traitement d'eau potable aussi. En voilà un, la gare de Saint-Louis, qui est encore d'actualité, mais qui se trouve dans un état de vétusté très avancé et qui devrait être réhabilité pour être fonctionnel et servir à quelque chose. D'autant plus qu'on a notre centre culturel régional qui cherche à s'installer, du moment que le Rhône nous a échappé pour le moment. Une réhabilitation de cet espace pourrait servir à abriter donc cet espace ou bien servir à des expositions, en tout cas être un espace pour les artistes. On a ce bâtiment qui se trouve sur la diagonale avec l'hôpital de Saint-Louis. Certains d'ailleurs qui ont eu à profiter de la visite le dimanche après-midi ont dû certainement passer par là-bas, qui a abrité les contributions directes, c'est-à-dire l'ancienne maison des impôts et domaines du Sénégal, qui a été transférée sur le quartier de Histoire. Ici, c'est dommage parce que l'image est très réduite, mais c'est l'une des esclaveries de Saint-Louis et où, par exemple, les espaces, les éléments architecturaux rappellent encore cette histoire qui s'est passée à Saint-Louis et où beaucoup de gens d'ailleurs pensent que Gorée a reçu beaucoup plus d'esclaves, mais Saint-Louis en a reçu beaucoup plus parce que certains partaient directement d'ailleurs vers les Amériques et d'autres étaient transférés à Gorée pour être donc orientés. Toujours ces quelques éléments architecturaux, les portes arcades, les persiennes qui ferment et qui protègent contre le soleil, tout cela était bien calculé. Ça, c'était le patrimoine architectural. On en vient au patrimoine. Je laisse peut-être la traduction, c'est bon? Donc, on lit le patrimoine, en tout cas nous, on lit le patrimoine architectural par rapport au patrimoine immatériel. Et quand on parle des traditions à Saint-Louis, c'est allant de l'époque des signares à nos jours. Ici, c'est une tradition donc, du fanal qui était déroulé les veilles de fête dans les rues de Saint-Louis. Ce fanal était donc l'idée donc des esclaves dans un premier temps, avant que ça ne soit donc régularisé au niveau des quartiers, qui organisaient ces fanals et qui l'affectaient à un parrain ou bien une marraine. Et ça permettait donc aux gens de montrer leur créativité à travers les rues de Saint-Louis. Et même, on est allé jusqu'à ce que ça devienne un concours des quartiers. Et donc, les gens s'organisaient à l'interne pour organiser un fanal. Et ce fanal, avec les signards qui sont autour, bien sûr, avec leurs dames de compagnie, était organisé quand on fêtait le bicentenaire de la Révolution ici à Saint-Louis en 1989. Voilà un exemple de signard, de fanal, plutôt, excusez-moi, qui a été donc conçu par un jeune artiste de Saint-Louis et qui figurait parmi les expositions du CRDS avant le démontage du musée. C'est des fabrications très légères avec des feuilles colorées en papier crépon et qui permettaient de concevoir soit le Pont Fédère, un bâtiment, la gouvernance, la mairie de Saint-Louis, la cathédrale ou bien la grande mosquée, etc. Et qui par la suite étaient déposés par contre chez le parrain ou la marraine.
Alors que la même tradition existe au Brésil ou bien au Portugal, mais à la fin, donc le fanal est brûlé. On a les régates aussi, qui sont organisées particulièrement avec la communauté des pêcheurs et bien sûr la Lande de Barbarie avec ses différents quartiers. Toujours les régates. Le folion, qui nous vient d'une ville de Nagana, qui se trouve donc à une centaine de kilomètres de Saint-Louis, et qui vit encore, que ce soit à Saint-Louis ou ailleurs. C'est des gens qui sont déguisés, qui se maquillent et qui font fuir. Bien sûr, ils chantent des louanges, ils chantent des récits. Et bien sûr, c'est organisé de telle sorte que pour pouvoir y participer, il faut payer. Avant, c'était un bout de fil qu'on vendait. Et bien sûr, les choses évoluant, maintenant, on a remplacé ces bouts de fil avec un ticket. Donc, quand le folion vient vers vous, vous lui montrez votre ticket, c'est ça qui montre que vous pouvez rester. Vous n'avez pas de ticket, on va vous taper, ou bien on va vous faire danser, etc. etc. Mais c'était ça le toujours par rapport à cette tradition saint-luisienne. Hier, je pense que le professeur Donzo disait que c'était centre d'élégance et de bon goût. Voilà, oui, une partie. Donc, une association, l'association d'art, basée à Saint-Louis, mais qui tend ses tentacules au-delà même de Saint-Louis vers la vallée du fleuve, a souvent une commande. Et cette commande est liée soit au festival de jazz ou bien à des activités qui se passent à la fin de l'année, ou bien une activité ponctuelle, comme c'était le cas du retour d'un privé ici à Saint-Louis. Et donc, on a eu à organiser le Pakusanda qui permet à nous tous, Saint-Louisiens, des gens qui sont venus s'installer à Saint-Louis, de s'approprier aussi les traditions. Mais en même temps, ça nous permet de voir que cette diversité culturelle qui existait est toujours présente à Saint-Louis. Ça, c'est les femmes qui chantent le fanal, donc des femmes qui sont originaires de la langue de Barbarie et particulièrement de Guenda ou de Ndartou. Ça, on a parlé des liens avec la Mauritanie, donc la présence aussi des Mauritaniens, des Sénégalo-Mauritaniens à Saint-Louis. Ça, on ne peut pas parler de Saint-Louis et ne pas faire allusion à la présence militaire. Ça, c'est des tirailleurs sénégalais. Et nous, on joue en jouant sur l'ensemble de la territorialisation, on met en place aussi le nécessaire. Toujours les traditions, les traitants, les femmes de traitants, comment ils étaient habillés. Les signants aussi, les enfants, parce qu'on ne peut pas conserver un patrimoine et ne pas penser aux jeunes générations, aux générations actuelles pour pouvoir, en tout cas, atteindre le futur. Et en organisant cette activité, on met en lien deux choses, c'est-à-dire le patrimoine architectural, mais en même temps le patrimoine immatériel. Parce que c'est deux choses qui ne peuvent pas être donc séparées. Et donc tout le monde y contribue, que ce soit les privés, les populations, les établissements publics, les écoles de formation du supérieur, l'université, tout le monde est concerné. Et donc, on quitte le nord pour arriver jusqu'à la pointe du sud en passant par des rues où on arrive à montrer et le patrimoine réhabilité, tout comme le patrimoine qu'il faut montrer et qu'il faut conserver au niveau de la ville de Saint-Louis. Même les enfants sont concernés. Pour finir, je ne peux pas ne pas non plus parler d'un travail que nous avons eu à faire avec l'école d'architecture de Lille, le travail d'inventaire, suite à la création du bureau du patrimoine ici au CRDS, un espace
donc un point focal où on pouvait trouver toutes les informations nécessaires sur l'île suite à l'inscription. Donc, je l'ai dit tantôt, on a pu, avec la mairie de Saint-Louis et l'école d'architecture de l'île, avec des étudiants, avec des responsables au niveau des services concernés à Saint-Louis pour travailler, et bien sûr nos étudiants de Gaston Berger en section de géographie, pour travailler avec nous sur ces questions. Donc ici, c'est un découpage de l'île de Saint-Louis, donc qui fait 2,5 km sur 300 mètres de long. Ça, c'est la partie sud, la partie centrale et bien sûr la partie nord. Et chaque rangée ici était numérotée, donc les numéros se trouvent SA, c'est-à-dire sud A, c'était tout ça. B, SAB, c'était la suivante, orangée, etc., etc. Vous allez dans le nord, c'est pareil, et jusqu'à la lettre Q. Et donc, ce travail d'inventaire a été réalisé de 2004 à 2006. Donc, on a eu plusieurs sessions. Madame Hirschi, qui était là hier, on a eu à travailler avec elle sur cela. Et de cette étude naîtra donc de cet inventaire, il nous a permis de mettre en exergue tout ce qui est unité architecturale, mais en même temps les unités architecturales qui sont en péril, les unités architecturales qui sont destinées au commerce, les unités architecturales qui sont destinées à l'administration ou bien même à tout ce qui est religieux ou éducation. Donc cette base de données aussi existe au niveau de la mairie, au niveau des services techniques, de l'Agence de développement communal ou bien du CRPS.